ground shake. Morning everyone, nice to see you all again. So we are moving to the next chapter, that is To Dear, written by Leo Tolstoy. Talk about the writer, students, Leo Tolstoy. So please open your text. Let me read about the Count Leo Tolstoy. He is a Russian writer who primarily wrote novels and short stories. Tolstoy is a master of realistic fiction and is widely considered one of the world's greatest novelists. He is the best known for two long novels, War and Peace and Anna Karenina. And even he was awarded Nobel Prize for Anna Karenina. So, students, let me talk about the title first. What do you feel about the title? How you can say that? To Dear. What do you understood by this? So, you may expect that to means tumba, dear means pritiya. Tumba pritiಗೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು. Of course, that is the one meaning. So, the other two meanings are, let me tell you, I repeat, there are three meanings for dear. So, in Romeo and Juliet also you got a word dear, that is very rare. So, here, to dear is the thing that it means expensive and rightly valued. ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಹಳನೇ ದುಬಾರಿ ಅನಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. So here, Tolstoy talks in two ways. So life is very expensive and it is very, you need to value it lot. So if you come to, this is the significance of the title, students. I repeat, To Dear means very expensive as well as rightly valued. So, coming to the textbook, pre-reading activity. What do you think would happen if, due to procedural lapses, delay the court were to convert the verdict of death sentence into life imprisonment? So, when we understand the pre-reading activity, see the verdict of death sentence. Verdict means it is a judgment given in the law. It is a court word. Verdict means judgment given by the law. When the court itself changes from death sentence into life imprisonment, what kind of a government you try to think about it? ಯಾವ ತರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವ ತರ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡೋದು ಇದು ಸರಿನಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಜ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಸ್ಟೋರಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ that is ruled by the king and his ministers. So let me talk about the first. To Dear, a short story, is based on an absurd ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾದಂತ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆವಾದಂತ situation, absurd, absurd, absurd situation in which a small state finds it much too expensive to either hang a criminal or to keep in prison for long. I repeat, hang a criminal ಅಂದ್ರೆ ನೇಣ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡವಾ? ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೇಣು ಗಲ್ಲೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. Finally, the criminal has to be rewarded with a pension to save the kingdom some money. Nodi, when the crime is done, do you think we need to punish the violence with the violence only? Do you think, students, that ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಿಂದನೇ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಒಂದ್ ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ, 2 ಸರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಈ ತರ ನಾವು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ಆದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲ್
crimes or small theft or robbery can be excused. If the murder happens, do you think we need to excuse the person? No, that's the story here brings. See, Leo Tolstoy brings the story in a parody. What we say? The story is a parody means irony. What it says is violence to eliminate violence. See, what it says, what we think, violence should be eliminated by the violence. ತಪ್ಪನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದನೇ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಾವು ಅದೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ this short story brings a different climax. Knowing it has all the, as per the thing, a short story should have all the, what we say, it exposes all the different stages of the short story. I tell you. So, short story reads like a moral story and is a parody of the modern system of governance. It ridiculous ways of bringing criminals to book and dispensing justice in modern states. It is believed that the anecdote, or what we say, short account of this incident about a criminal fortunate twist a fate in a dwarf small way state suddenly becomes a tale about the reasonable limitations of power of the government machinery. The story is narrated in a matter-of-fact tone, but with an undercurrent of sarcasm. So, this story can be applied to the modern government also, students, today's government. So, being a democratic country, we have so many advantages also, disadvantages also. But here, Leo Tolstoy tries to talk about the monarchy. Monarchy means ruled by the king. King is the powerful person. He can change his things however he wants. He can change his rules, regulations however he wants. So you will come to know our foolish king, how he changes the situations. So when we compare to our democracy or our government to this story, we find the story is so much sarcasm. Sarcasm is ತುಂಬಾನೇ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ, ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now, like any other good short story, there are clearly visible stages in the development of the story. See, ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದಾಗ, ನೀವು ಓದ್ತಿದ್ದೀರೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ? ಯು ಸಿ, ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶುಡ್ ಬಿ, first stage is exposition, that means introduction of the theme, what they are going to talk, exposition. Second is introducing a moral conflict. Next, third is rising action. Fourth, climax and its resolution. This is the stages. I repeat, first stage is exposition. Second is introducing a moral conflict. Third, rising action. Fourth, climax. After climax, what is resolution? Resolution means conclusion, what it gets changed, how it gets changed. So now, before understanding this video, you need to read the text twice, students. It may appear very easy, but line to line, if you go on thinking in depth, you will understand the sarcasm of this short story of the king rule, how he administrates, how he depends on his ministers, how he changes the sentences. Sentences means here punishments, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೆಂಗಿ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಾದ ಹಾಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂದಾಗ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಗುಣಗಳು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇವಾಗ when we talk about our present government leader Narendra Modi, so there are so many advantages and also disadvantages, but majority we take advantages. He has done some good thing ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ.
ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ರಾಜ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೂ ಕೂಡ ಎಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ he makes a very big turn. He says what exactly a king should have. That is what. So here one more point I tell you, keep in mind this. Leo Tolstoy strictly believes in Christianity, students. And Christianity says what it says, forgiveness is the biggest thing ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡತನ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಅವರ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಹೂ ಎವರ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪೀಪಲ್, we should have that forgiveness, we should have that mind of forgiveness. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಥೆನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಲೈನ್ ಟು ಲೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಮ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 2 paragraphs, students. See. Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Underline, students. Tiny little kingdom called Monaco. Wherever I say to underline, please underline because they are considered for 1 mark questions and they are important lines. So, Kingdom of Monaco. Where this Monaco lies? Near the borders of France and Italy, on the shore of the Mediterranean Sea, lies a tiny little kingdom called Monaco. Many a small country. See, students, many means it's a singular. Many anta ide, illi plural ide, plus a anta ide. No, all this many is a phrase. The verb should be used here singular. Many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom, for there are only about 7,000 of them all told. Understand here? So, small country, many a small country town can boast more inhabitants than this kingdom. So, surrounding Monaco, there are other kingdoms also. They have the more inhabitants. Inhabitants means people, citizens. But Monaco has very less inhabitants. And it is told that only 7,000 of them all told. All told is in passive voice. So, ಈ ಬರೀ 7,000 ಜನ ಇದು ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊನಾಕೋ ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ 7,000, ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಆಲ್ land in kingdom were divided there, would not be an acre for each inhabitant. So you can understand here, if this land is divided into 7,000, an individual won't get an acre. ಒಂದು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಜಾಗನೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಷ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಬಟ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಿ ದ ರೈಟರ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬಟ್. ಆದರೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್. ಹೂ ಈಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್? ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅರ್ಥ, ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮಿನ ರಾಜ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಸೊ ಅ ರಿಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್, and he has a palace. Observe the words here. He has a palace and courtiers and ministers and a bishop and generals and an army. See, what a real kingdom should have, our real kinglet also had all sorts things. What he had? A palace, courtiers, ministers, bishops and generals and an above striking point is here, an army. So, this only is called as a real kingdom. Why is called as a real kingdom? Because he has all the facilities, all the administrative system, what a real government should have, and he is having all those things. So, it is no doubt we can call him as a real kingdom. So now, what is the story maybe, students?
You may feel, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇದೆ. But the real next paragraph is the exposition of the story, students. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು 75% ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ರಾಜ ಏನು, ರಾಜನ ಗುಣಗಳೇನು, ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ he had a business, how his people used to occupy in their things. So now let me read here. It is not a large army. Understand here, not a large army, only 60 men in all. See, his army has only 60 men. Only 60 men, and it makes an army. But still it is an army. See the mockery of the writer here. Actually, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 60 ಜನ ಇದಾರಂತೆ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆರ್ಮಿ. You have to observe every line, the administrative system of our real kingdom. See now, there are also taxes in this kingdom. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಾಜ ನೋಡಿ how he is ruling his administrative things. He collects the taxes from the people as elsewhere. A tax on tobacco, underline, a tab of tobacco, tax on tobacco, and on wine and spirits, and poll tax. Underline, students, very important. He collects tax on tobacco, see again, wine, spirits, and a poll tax. See, he allows the people to have smoke, they can chew tobacco, they can drink, okay, wine and spirits. Spirits means alcohol. And above all, he has a poll tax. What is poll tax? See, poll tax is a kind of a tax. Fixed amount for every individual. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಜೆಯಿಂದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For example, I tell you, we pay water bill, we pay electric bill. These are all, it is equal, it is right, it is need. Every citizen should have to pay the tax. This is what we call as poll tax. I repeat, it's an fixed amount for everyone. It's an uniform tax collected by our king. So, this is what we have the introduction of the beginning introduction of the our kinglet. But nodi, you have to observe the writer. But though the people there drink and smoke as people do in other countries, there are so few of them that the prince would have been hard put to it to feed his courtiers and officials and to keep himself, if he had not found a new and special source of revenue. See, what you understood by this? See, like any other prince or kings from other countries, they collect their tax, and through this collection of this tax, they pay the salary to their courtiers and officials. So you must understand, courtiers means ministers and officials. Even our kinglet also collects the tax, poll tax, and he also collects the tax on tobacco, wine, everything. But our king is hard put to it. He feels very difficult to pay the salary to his courtiers and officials. So even after collecting the tax also, he put to means make very difficult to pay a salary to his courtiers and officials. So what he has to do now? So what he did, you see, what he does here, if he had not found a new and special source of revenue. So he is to fulfill this, to make it very with the salary, to pay the salary to his courtiers and officials, he found a new and special source of revenue. Revenue means collecting tax. This special, underline, this special revenue comes from a gaming house. Very important, students. It comes from a gaming house where people play roulette. Underline, roulette. Roulette is a kind of a table game, students. If you may have seen in a casino, there will be a round table and a ball will be there, and they rotate the ball, and as where the ball goes to that point, they will bet for that ball, that is digit. If the ball stands for that digit, the people has to pay the money. So again, it is a wrong business, wrong kind of a game, students.
where people, ನಾವು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜೂಜು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಜೂಜಾಟ, where people play roulette. People play, underline, keep in word, keep this word roulette. What's the gaming house? Nothing but playing roulette. You have to pronounce it as roulette. People play, and whether they win or lose, the keeper always gets a percentage of the turnover, and underline this, the keeper, that is owner of this gaming house, will get his own percentage on the turnover, and out of it profits he pays a large sum of the prince. Underline, out of his profits he pays a large sum. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 100% ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ 75%, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, 75% ಬಂದಿರೋಂಥ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಉಳಿದಿದ್ದು 25 ತಾನು ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಕೊತಾನೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಯಾರಿಗಾಯ್ತು ಜಾಸ್ತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ವೈ he has to give so much amount for the prince? Because the reason he pays so much is that it is the only such gambling establishment left in Europe. This is the advantage for the king. What is that? ಬೇರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ, ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾದಕ್ಕೆ? ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್. ಒನ್ಲಿ ಅವರ್ ಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ, ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ allows the people to play the gambling house. So this is the reason the owner has to pay the large sum to the prince, because he gives the permission to him to run the gaming house. Some of the little German sovereigns means kings, used to keep gaming houses of the same kind. ನೋಡಿ, ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. But some years ago they were forbidden to do so. I repeat, some of the little German sovereigns used to keep gaming houses of the same kind. But some years ago they were forbidden to do so. ಅವರು ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಷೇಧ ಅಂದರೆ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಫಾರ್ಬಿಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸೊ. The reason they were stopped was because, why they stopped? Why other sovereigns, other kings stopped this? Because these gaming houses did so much harm. ತುಂಬಾನೇ ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಂತೆ. A man would come and try his luck, then he would risk all he had and lose it. Then he would even risk money that did not belong to him and lose that too. And then in despair, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ಜೂಜಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂತಾನೆ, ಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೋತ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಹೋಪ್ಸ್. ಯಾವುದು ಹೋಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್, ಅವಾಗ ಸಾಲನೂ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಮೋಸ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೂಜಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ತಾನೆ. ಹಿ ವುಡ್ ಡ್ರೌನ್ ಆರ್ ಶೂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ ಡೆಸ್ಪೇರ್, ವಿತ್ ಡೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್, he would drown or shoot himself. Drown ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲೋ ಬಾವಿಯಲ್ಲೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೋ ಮುಳುಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, he suicides, he commits suicide. So the Germans forbade means protested, underline students, protested their rulers to make money in this way. But there was no one to stop the Prince of Monaco. ನೋಡಿ, ಜನರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡು, ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಜೀವಗಳು ತಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದವನು ನೋಡಿ, there was no one to stop the Prince of Monaco and he remained with the monopoly of the business. Underline students, he remained with a monopoly, ಅಂದ್ರೆ having lot of power, monopoly, dominating of the business. He started to dominate. He took the advantage of this, that other countries, other kings are not given a permission. So he took this advantage and he never stopped a gaming house in his kingdom. And one thing, because he knew that from this he will get a lot of percentage money that he can pay the salary to his courtiers and officials. So like this,
he remained with a monopoly of the business. So now this is the exposition of the short story. So now you understood what you can think, students. Now, as per my view, king is not correct, he is foolish. A king should have a quality of leadership. That means king is a leader. A leader, he must think good things to his people, to his followers. But here, our king is encouraging gaming house that they can even smoke, even they can drink, even they have given such a lot of freedom, and he never thought about their life. So this is how the introduction given by our short story writer, that is Leo Tolstoy. So can you think what happens, students, if it continues, the same gaming house continues and he collects the tax, of course he gets the money, everything. Do you think as a right citizen we should follow this? We should play gaming house, we should go to gaming house, we have to lose the money, we have to lose our life? No, there are many ways, right? There are many ways we need. As a king, he has to stop it, but he is encouraging this. So you need to judge the king from here, from the first paragraph, that is from the beginning to the end. Is there any change in the king's attitude, in thinking? We need to observe this. This is the story, students. So next, let me come with the. So hope you understood this paragraph, students. So next, so now everyone who wants to gamble goes to Monaco. So not only in Monaco, other countries, surrounded kingdoms, people of the other kingdom also come to Monaco. They gamble over there. Whether they win or lose, the prince gains by it. This is the understood. It's a common thing. We can understand that king has a more advantage than anybody here. Not even a gaming owner of that gaming house. The king has not by this advantage. See, there is a proverb here. See now, underline, very asked for 6 mark question, students. You can't earn stone palaces by honest labor, as the proverb says. Proverb andre gade. Gade ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, you can't earn stone palaces by honest, ಇಲ್ಲಿ H silent ಆಗುತ್ತೆ, you have to pronounce it as honest labor. So, ಏನidra ಅರ್ಥ? Can you think 1 minute? You can't earn stone palaces by honest. Honest ಅಂದ್ರೆ ನಿಯತ್ತಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೋವರ್ಬ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್? ನಮಗೆ ಆನೆಸ್ಟಿ ಇರಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದಾ? ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ವ್ಯೂ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆನೆಸ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಳಿಸಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು 2 ದಿನದ್ದು. ಆದರೆ ನಿಯತ್ತಿಂದ ನಾವು ದುಡಿತೀವಲ್ಲ, ನಾವು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ವ್ಯೂ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. But later, this proverb also proves that king is what exactly the king is ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. See now, you can't earn stone palaces by honest labor. Underline ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 6 mark question, that is statement question ಇದು 6 mark ಗೆ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ substantiating the story ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. So ನಮ್ಮ first 2 paragraph ಅಲ್ಲಿ we understood that the king is not honest, he is selfish. That means he collects the tax from the people to pay the salary. All this you understood this. He encourages the gaming house. He supports gaming house because he gets the large percentage of the profit from the owner. Now let me proceed here. And the kinglet of Monaco knows it is a dirty business. ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಆಫ್ ಮೊನಾಕೋ, ರಾಜನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಯಾವುದು ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ? ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡರ್ಟಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಟು ಡೂ? ಆದ್ರೆ ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ದಾರಿನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್, he is the main person, he is the first person of the kingdom, and he is encouraging this dirty business. Is the only the way for a people to encourage? No, students, there are so many you have to think. He can establish many occupations in his kingdom, but he never thought of it. But what you so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ರಾಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
ಜನರು ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಜಲ್ದಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿವ್, ಬದುಕಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ಎ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. ಗೊತ್ತು, ರಾಜನಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಅದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಅವನು ಆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಏನನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನು ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನು ಬದುಕಬೇಕು. ಸೊ he lives and reigns. So we say it as reigns. R-E-I-G-N-S. G silent agate. You have to write it as, meaning is rules. So he lives and he rules the country. Rules andre ರಾಜಭಾರನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ, ರಾಜ್ಯನ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. And rakes in the money. Rakes means plenty, and he gets a plenty of money and holds his court with all the ceremony of a real king. Underline. This is the plus point, students. He is not a small king. He holds his court. Court means you can understand Asthana. So with all the ceremony of a real king. ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ತಾನು ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಈ rakes in the money, holds the court. This is the very biggest point of our kinglet. So you understood how our king appears in the story now. So not only this, see now next paragraph, he has his coronation. Coronation means it's a royal, it's a formal reception given to the king. ನೋಡಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ರಾಜ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್, ರಾಜ ಈ ತರ ಅವನ್ನ ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ. ಕೊರೋನೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಯಲ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ರಾಯಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಎಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆರ್ ರಾಯಲ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್. His levees means it's a royal reception. So sorry students, coronation means simhasana, that is a pattabhisheka. His levees, that is royal reception. He rewards, even not only that, he rewards ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. sentences means punishments. And pardons, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಂಗೇನೂ ಕೂಡ ಕ್ಷಮೆನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Pardons means ಕ್ಷಮಿಸೋದು. And he also has his reviews. ನೋಡಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಆನ್ಯುಲಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕಿಂಗ್ಲೆ. He checks all the reviews. He goes with the councils. Councils means meetings, laws, you can understand rules, and courts of justice, that is court. All panchayat settlements all will go in his kingdom, just like other kings. But ಎಲ್ಲರ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆನೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಆಲ್ ಅ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್. he has only in a smaller scale, students. ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿಗ್ ಒನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲರ್ scale. This is the first part of the story, students. So short story, you understood? He is a real kinglet. Why he is called as real kinglet? Because he has all his coronation, levees, rewards, sentences, pardons, okay, reviews, councils, laws, court of justice. So like, but only in a smaller scale. So he is called as a real kinglet. So this is the exposition of the short story. Hope you understood till here, students. Let me come with the next page, that is page number 8. So now this is in this paragraph we will come to know the moral conflict. Moral conflict, that is story, how it changes now. Till here we observe that the king and the people of Monaco are very happy. There is no restriction for their habits, like they can go for gaming house, they pay the tax for tobacco, everything they are happy. There is no need of any quarrel in his kingdom. Everyone is given a freedom to go for a gaming house and spend their time over there. They can play like this. But ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ
ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಡಿಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? Now it happened a few years ago that a murder was committed in these toy prince domains. So understand here. Now ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ರೈಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ it happened a few years ago that a murder was committed. Underline students, was committed, passive voice. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ರೈಟರು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅವಾಗ ಈ ಲೆಸನ್ ಇಂದಾನೇ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ಡರ್ ವಾಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ನಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದು, ಬಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅರ್ಥ. ಮರ್ಡರ್ ವಾಸ್ committed in this toy prince domains. Domains means area, boundary. The people of that kingdom are peaceable. See, why it happened when they are very peaceable? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಷ್ಟು ಪೀಸಬಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮರ್ಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. And such a thing had not happened before. See the writer how he uses such a thing. What is the such a thing? A murder never happened before. So when they don't have the habit of judging all this, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಮರ್ಡರ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ್ರೆ, ಅದು ಸಿಟಿಸನ್ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ದ ಜಡ್ಜಸ್ assembled with much ceremony and tried the case in the most judicial manner. ಯಾರು ಬಂದ್ರಂತೆ? ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಬಂದ್ರಂತೆ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೆ? ಅಟ್ ದ ಎಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಜಡ್ಜ್ ಅಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್. ದ ಪೊಲೀಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಟ್ರೋಗೇಟ್, he has to go with the investigation that should be produced to the court. Then the judge, where there is evidence, after checking the evidence, judge will come. But ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಕರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫನಿ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ದ ಜಡ್ಜಸ್ assembled with much ceremony and tried the case in a most judicial manner. See the word how the writer used here, judicial manner ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ಫುಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಮೇತ ಹಿಡಿದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಯಾರು? ಜಡ್ಜ್ಗಳು. ಒಬ್ರಲ್ಲ ಇಬ್ರಲ್ಲ, ಜಡ್ಜಸ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ, ಅವನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಬಂದು ಟ್ರೈಡ್ ದ ಕೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸಿ ದ ಫನಿ ಹ್ಯೂಮರಸ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್. ದೇರ್ ವರ್ ಜಡ್ಜಸ್ ನೋಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ರಂತೆ, ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್, jurymen, barristers, they argued and judged. See students, all these prosecutors, jurymen, ivella title comes under law students. They have their own position. Judge is the highest. Below them are prosecutors, jurymen is a group of judges, and barrister. They are lesser than judge. All you have to observe this, the words how the writer, as you see the funny administrative system here, the foolishness of the king's administrative system. They are argued and judged. Yaar argue madidante? All these prosecutors, jurymen, barristers, they argued and judged, and at last they condemned the criminal to have his head cut off as a law directs. Underline, as the law directs. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಲಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ಈ ತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಕ್ರೈಮು. ಸೊ ಇವನ್ಗೆ ಬೆಟರ್ we have to head cut off. Underline student, cut off means to kill him, to execute his head. Execute ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ತಲೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾ ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಆಲ್ ದಿ ಜಡ್ಜಸ್, ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ಸ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ರಾಜ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, all of a sudden the judges take the decision that he has to be cut off. See the funny thing here,
So far so good. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದ್ರು, ರಾಜನ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಅವರೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ? ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ರಾಜನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವ್ ಈ ತರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ರು. ರಾಜನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೊಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್. ದ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ರೆಡ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಇಟ್. ಏನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ? ಇಫ್, ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ಇಯರ್, ಇಫ್ ದ ಫೆಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ಅವ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದುಸ್ರಾ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮೀಗ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಟಿಲ್ ಡೆತ್ ಆರ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್. ಕಟ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆನ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ದಟ್ ಫೆಲೋ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೆಲೋ ಇಯರ್? ದ ಮರ್ಡರರ್. ಇಫ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್, ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ? ದ ಕಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ವೈ ದೇ ಟುಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನು ಕೇಳೂ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆನ. ಯಾಕೆ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ದ ಫೆಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ಡೂ ಯು ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? Observe students, you have to observe the what we say, system of the king here. It's a foolishness as per my knowledge. It's the foolishness of the king. He didn't even inquire why the reason why they want to execute him. Is the murder, what he murderer has done, such a big crime? Of course, murdering is a big crime, but it has to be excused alva. ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, 1 ವರ್ಷ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಸರಿ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲ್ವಾ, 3 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ, 4 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ, ಈ ತರ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸಕ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲಾ ಹೇಳಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫನಿ ಥಿಂಗ್. ಇಫ್ ದ ಫೆಲೋ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಹಿಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಮಾರಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸ್ತೀವಿ ಮಾರಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸಮ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವೊಂದು ಯೋಚನೆನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಮಾರಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೊಂದಲು, ಯಾವ ರೀತಿ ಗೊಂದಲು ನಮಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂದಲು ಏನು? ಅವ್ನ ಯಾಕೆ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು? ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಸಾಯಿಸಕ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಅವನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡಿ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಈಚ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ನೋಡಿ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಈಚ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈಚ್. ಈಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಪುಲ್, ಸ್ಟಾಪ್, ಪಾಸ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್? ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈಚ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ನೀದರ್ ಎ ಗೈಲ್ಟೈನ್ ಫಾರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾರ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯಾಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತಂತ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಲ್ಟೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಷೀನ್. ನೇಣುಗಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನೇಣುಗಂಬನೂ ಇಲ್ಲ, ತಲೆ ತೆಗೆಯೋ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಕೈದಿನ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ತಲೆ ತೆಗಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ಗೆ ವೆಲ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಟರ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಈಚ್ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಚ್? That is, they had neither a guillotine for cutting heads of nor an executioner. So this is the each in the matter. Now, what you will do, students? Think if you are a king and the ministers and the judges are given this punishment, and what the king has to do? He has to think first, right? Whether there is a machine or not, or executioner or not. ನಾನೇ ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೇ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆನಾ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದು ಇದೆನಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಷಿನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ ಅಂದ್ರೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ? ಆಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಅವನು ಅದನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್.
ಸೊ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನು ಅದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಸೊ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ದೇ ಥಾಟ್, ವಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ and decided to address an inquiry to the French government. ನೋಡಿ, ಅವನು ರಾಜಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಯಾವ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ never asked for the king that he has to purchase a guillotine machine and an executioner. No, what they did, they considered the matter and they thought to inquiry the French government. ನೋಡಿ, inquiry. So you have to observe the word inquiry. Inquiry means with a questioning. Enquiry means asking detailed. It is already there. Still we are asking means inquiry. I repeat, inquiry ಅಂದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ನ್ಯೂ ಆಗಿ, ಹೊಸದಾಗಿ. ಸೊ ನಾವು these ministers knew that French government is having a machine and an executioner. So they thought of it and they came up with a plan that they are going to ask for a French government whether the French could not lend them a machine and an expert to cut off the criminal's head. So French government ಗೆ ಈ ಮಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ರಿಪೀಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನರ್, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಡ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, to cut off the criminal's head, and if so would the French kindly inform them what it would cost. ನೋಡಿ, so funny thing. ಹಾಗಿದ್ರೆ if they are having both the machine and an expert and what it would cost ಅಂತ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಹಾಕ್ತಾರೆ. The letter was sent. See the passive voice, was sent passive voice. So letter was sent ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಲಾಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ? ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ. A week later the reply came. ಏನಂತ ಬಂತು ರಿಪ್ಲೈ? A machine and an expert could be supplied. Again it is a passive voice. Could be supplied ಅಂದ್ರೆ ಕಳಿಸಲಾಗುವುದು, and the cost would be 16,000 francs. So observe the word digit here, 16,000 francs, FRANC. You see unit, that is the currency of France. So 16,000 francs ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದು ಆ 16,000 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನು? ಆ ಮಷೀನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವಿದ್ರೆ ಓಕೆ ತರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಈ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ದ? ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಈ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ವಾಟ್ ಈ ಸೆಡ್ ನೋಡಿ, this was laid before the king. He thought it over. 16,000 francs ಅಂತ ಹುಬ್ಬೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ನಂತೆ. 14,000 ಫ್ರಾಂಕ್ಸು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ನಂತೆ. ದ ರೆಚ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ದ ರೆಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ತ್ ದ ಮನಿ ಸೆಡ್ ಈ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ, ದ ರೆಚ್ ಇಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ನಾಯಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಕಾಂಟ್ ಅದಕ್ಕೇನಂತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸಮ್ ಹೌ ಚೀಪರ್? ಸಿ ದ ಕಿಂಗ್ ವೇರ್ ಈ ರೂಲ್ಸ್, ವೇರ್ ಈ ಲೀಡ್ಸ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈ ಡಿಡ್, ಕಾಂಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಸಮ್ ಹೌ ಚೀಪರ್? ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಿದಂತೆ, ಇನ್ನು ಚೀಪಾಗಿ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಚೀಪಾಗಿ ಇವ್ನು ತಲೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ನಂತೆ. ವೈ 16,000 francs is more than 2 francs a head on the whole population. See, this is the point students. This is the reason why the king rejects to purchase a machine and an expert. ಏನದು ರೀಸನು? ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 francs ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಐ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ 16,000 francs ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮಷಿನ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 2 francs ಆನ್ ಹೆಡ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸಿ ಅವನ ಟ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಕ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಸೊ ದ ಪೀಪಲ್ ವೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕಾಸ್ ಅ ರೈಟ್. ಅ ರೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಂಗೆ.
ಜನರು ದಂಗೆ ಎದ್ದಾಡ್ಬೋದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್, ಅಂಡ್ he said that he is not ready, that he is going to spend 16,000 francs just for a machine and a expert. So he asked his ministers to go in a cheaper way. So this is the condition of our king. See his thinking, see the way. Being a king, he has to facilitate the kingdom. He has to think what is right, what is wrong, and he is not at all ready. So in the first, you understood, he left to his ministers only to take the judgment. Next, as they wanted the expert and a machine, that is guillotine and an executioner, he also rejected. And the French government was ready to give with the 16,000 francs, but he is not in a way to give, because he thought that the whole population has to pay 2 francs for this investment. So now the people may not support him, may not stand it. So they may go in a chaos. So now again he asked his counselors, so a council was called. See the passive voice, was called. Kariyalayitu. Yarna? Council means all the ministers. To consider what could be done. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೂ ಚೀಪರ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಚೀಪ್ ವೇ ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿದ. And it was decided, see the passive voice, was decided to send a similar inquiry to the king of Italy. So now they thought about to go with the inquiry to the king of Italy. So why Italy? French, they refused. Now why king asked the councils to inquiry to the king of Italy? So there is a reason, students, why they may ask to the Italy. 1 minute. The French government is republican. Observe the word here. The French government is republican and has no proper respect for king. So you must know the word, what is republican. So it is a state of sovereignty rests with the people or their representative rather than with the monarch or emperor. That means republican means half of the rules will be by the king and half of the rules by the people. So republican may not, that is government is republican, that means people may not agree. So it may be very costly for them, that is for Monaco. So they rejected it. But they had a hopes on Italy, king of Italy. Why means, but the king of Italy was a brother monarch. Nodi, what do you mean by brother monarch? Illi andre anna tamma antalla. Brother monarch means Italy also has the government called monarchy. Andre government Italyallu kuda monarchy ide. Monarchy andre ರಾಜರಿಂದನೇ ನಡೆಯುವಂತ ದೇಶ. ಅಂದ್ರೆ if the rules are all implemented by the king only, that is ruling of king rules ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So Italyನು ಕೂಡ it is a monarchy. So now king, that is Monaco and Italy are the brother monarchs and might be induced to do the thing cheaper. So the letter was written and the prompt reply was received. So next yarik try ಮಾಡ್ತಾರೆ? They try for king of Italy because the council thinks that king of Italy is a brother monarch. So it may come in a cheaper way because king rules there. King makes the rules. He may go, the king of Italy is, that means he may give in a cheaper way. So the letter was written and a prompt reply was received. So what was the reply? See here. The Italian government wrote that they would have pleasure in supplying both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 francs. Underline, students. How many francs? 12,000 francs. See there is a comma, including traveling expenses. Now you have to think. Only 16,000 francs only for machine and expert. But here king of Italy, that is Italian government, says that they are going to supply both a machine and an expert, and the whole cost would be 12,000 in francs, including traveling expenses.
So somewhere, somewhat it is cheaper, but not that cheap what the king expects here. But this was cheaper, but still it seemed too much. ಆದ್ರೂ ರಾಜನಿಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಸುತ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ರಾಜ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೈತಾನ ಅವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ, the rascal was not really worth the money. You ಒಬ್ಬ ರಾಸ್ಕಲ್, ಯಾರಿಲ್ಲಿ ರಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮರ್ಡರರ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ ನೋ ನೋ, ಇಟ್ ವುಡ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೀನ್ ನಿಯರ್ಲಿ 2 francs more per head on the taxes. He calculated, the king again calculated that if we take 12,000 also, it comes nearly, not exactly, nearly 2 francs more per head on the taxes. Again, he has to collect some tax on the people, nearly 2 francs. See, king is not ready to spend his his administrative money and irodna avanu madake ready ne illa. He wants to collect from the people only. And another concept was, see, this proposal also rejected, and king rejected this proposal, and he asked council to was called means again there was a meeting with the ministers. They discussed and considered how it could be done with a less expense. So ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. Could not one of the soldiers, ನೋಡಿ the best idea now, ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, could not one of the soldiers perhaps we got to do it in a rough and homely fashion. See students, ಎಷ್ಟು ತಲೆ ಓಡಿಸ್ತಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲ್ಜರ್ಸೇ ಇದಾರಲ್ಲ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರಫ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಾಗಿ ಅವನ್ನ ತಲೆ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡ್ಲಿ. Do you think our soldiers, the soldier will agree for this, students? What's your opinion according, who is a soldier? A soldier, as per my view, soldier is the one who fight against our enemy. Understand? Our enemy. Do you think the soldier of the same country will kill the same person of the same citizen of the country? That's the point, students. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಅವರ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪರ ಮಾರಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆನಾ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್, ಸಿ ದ ವರ್ಡ್ ಹೌ ದ ರೈಟರ್ ಯೂಸ್ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ಲಿ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದ ಜನರಲ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ವಾಯ್ಸ್, ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು, ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಏನಂತ, ಕಾಂಟ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸೋಲ್ಜರ್ ಹೂ ವುಡ್ ಕಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್. ನೋಡಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಜನರಲ್ನ ಕರೆದ್ರಂತೆ, ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಡಿ, ಒಂದ್ ತಲೆ ತಗ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತತ್ಲಾಗೆ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಿ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ. See, they are not ready to take the right decision at the right time. Think what kind of a king he is and his ministers. Don't you think it is a foolishness? Of course, students, it's a foolishness. So no criminal. Do you think criminal will be quiet? As per my view, it takes lot of advantage of these foolish ministers and foolish king. Don't you think? Yes, that's the story next. See, in war, they don't mind killing people. ನೋಡಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನರಲ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ನೋ ದ ಜನರಲ್, ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದ ಜನರಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ದ ಜನರಲ್, that is domination, that is title. You have to understand that. In war, they don't mind killing people. See, soldiers what ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಹಜ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ, ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ ಧರ್ಮ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ that is what they are trained for. Of course they are trained, soldiers means they are trained for killing the enemy, is not our people, not their own country, people of the same country. So the general talked it over with the soldiers to see whether one of them would not undertake the job. So to see whether one of them would not. ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವುಡ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಜಾಬ್. ಅವ್ರನ್ನ ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ, ಯಾರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿಗೆ ಏನಂತ, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ವುಡ್ ಡೂ ಇಟ್. ಬಟ್ ಯಾರ ಸೋಲ್ಜರ್ಸು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಾಯಿಸಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೋ ದೇ ಸೆಟ್, ಎಲ್ಲಾ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೋಲ್ಜರ್ಗೂ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೋ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹೇಳಿದಂತೆ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಡೂ ಇಟ್
ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, we don't know how to do it because it is not a thing we have been taught. See, passivize. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಎನಿಮೀಸ್, ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೇಕೋ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ and the king, and you in between, meanwhile you have to observe the psychology of the criminal. Now do you think he has the patience, or he is very simple? You have to observe, students, the whole every paragraph is of curiosity. You have to go in a depth meaning thinking. Nodi illivargu they just not ready to take the right decision for the right thing in the right time. So you have to observe this. So next, what was to be done? Again the minister considered and reconsidered. See, ಎಷ್ಟನೇ meeting students observe ಮಾಡಿ, calculate ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟನೇ meeting? The ministers considered and reconsidered. They assembled a commission. Oh, see, commission assemble ಮಾಡಿದ್ರು, and a committee and a subcommittee, and at last they decided that the best thing would be to alter the death sentence to one of the imprisonment for life. Underline, students, very 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 funny thing, that is death sentence. Hang to be death, cut off andre artha eno? Death sentence ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಣುಗ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೇ ಚೇಂಜ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆತ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೀವಾದಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂತಾರೆ, ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಇವಾಗ. ಈಗ ಇದು ತರ್ಸ್ಕೊಳೋದು ಬೇಡ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ರಾಜ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದ, he changed the whole the death sentence to the one of imprisonment for life. This is the most funniest thing of the foolish government. This was enable the prince. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೈಟರು, enable the prince to show his mercy and it would come cheaper. ಸೊ ಯಾವುದು imprisonment for life ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಂತೆ, ಮರ್ಸಿ ಯಾರಿಗೆ, ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇಲೆ. ಓ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೂ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೂ ಕರುಣೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆನು ಅಂತ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಂದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಚೀಪರ್. ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್. Intentionally the ministers have done this, or the prince have done this? Why do you think the prince has intentionally changed from death sentence into imprisonment for life? Think, students, you have to think. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಫೂಲಿಶ್ ಕಿಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಫೂಲಿಶ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನಿಸ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ರೈಟರ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಾವು ಶೋ ಈಸ್ ಮರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಕಮ್ ಚೀಪರ್. ಚೀಪು ಆಗುತ್ತೆ, ರಾಜನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ, ಅವನು ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿಸೋ ಒಂದು ದಯೆ, ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಚೇಂಜೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಂತೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ರಾಜ ಇದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿನೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ನಾವು next what? The prince agreed to this. And so the matter was arranged. Observe there, was arranged. Passive voice. So matter ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯನೂ ಕೂಡ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಅರೇಂಜ್? he has to be imprisonment for life ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು. ನೋ ಅನದರ್ ಸಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜೈಲ್ ಇದೆನಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ, ರಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಿಸನ್ ಇರಬೇಕು, ಪೊಲೀಸ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್. ದ ಒನ್ಲಿ ಇಚ್ ನೌ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಇಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ತಡ, ಹಿಡಿಯೋದು, ಒಂದು ಟ್ರಬಲ್, ಒಂದು ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಇಚ್ ನೌ ವಾಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್. ಏನಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊನಾಕೋ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, they take a decision and they don't have right facilities. What do you think about this? Again, it's not a humorous thing that the king is, it is an absurd, students. It's not at all, it's a mocking. We have to, the people mock, the readers will mock at the king's administrative. There was a small lockup. Nodi, what it was? A small lockup
where people were sometimes kept temporarily, but there was no strong prison fit for permanent use. So ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಿಸನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲಾಕಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ತರ ಇತ್ತಂತೆ, ಅದು ಒಂದು ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಆಗಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಬಟ್ ಇದು ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್. ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಅವನು ಅದರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಜೈಲಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ಮಲಗಕಾರ ಜಾಗ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ಹವವರ್ ದೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. And they put the young fellow there and placed a guard over him. This is the very, very hinting point, students. Underline a guard. ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್ನ ಇಟ್ರಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಬ್ಬ ಗಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಆ ಲಾಕಪ್ಪಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಹಿಮ್ the guard had to watch the criminal. Underline, what's the work of the guard? The guard had to watch the criminal and had also to fetch his food from the palace kitchen. ನೋಡಿ, ಆ ಊಟ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ಬೇಕು ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ? ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗಾರ್ಡೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು ಗಾರ್ಡಿಂದು? ವಾಶ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್. ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹೌದಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಫನಿಯೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೈಲುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಜ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ವೇ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದೇರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಚಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಮೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತನಿಗೆ ತಾನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅರ್ಥನೂ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ದ ಗಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ವಾಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಫೆಚ್ ಹಿಸ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದ ಗಾರ್ಡ್. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. Okay, from the palace kitchen. So now the point is here. The prisoner remained there month after month till a year had passed. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರಿಸನರು ಮಂತ್ ಆಯ್ತು, ವರ್ಷನೇ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎ ಇಯರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪಾಸ್ಡ್, ದ ಕಿಂಗ್ಲೆಟ್, ಲುಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಒನ್ ಡೇ, noticed a new item of expenditure. So you can understand, in the beginning I told you our king had a reviews anta. Reviews ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ನಮ್ಮ ರಾಜನಿಗೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ವರ್ಷ ಕಳೀತು, ರಿವ್ಯೂಸ್ ಹೋದ, ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೋ ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ದ, ಯಾರು? ರಾಜ. ಎ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್? ದಟ್ ಈಸ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆ ಖರ್ಚು? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬಂತಂದ್ರೆ, ಎದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಬಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಪ್ರಿಸನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಗಾರ್ಡಿಗೂ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು, ಆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಟ್ಟು, ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಕಿಚನ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ತರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು, ಇದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಇದು. ಎ ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕೀಪ್ ಆಫ್ ದ criminal. Nor was it a small item either. Of course, ಅದು ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? There was a special guard. Understand? Special guard means he was given a salary for that. And there was also the man's food. Man ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಫುಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನ್ ಬಂತಿಲ್ಲಿ? ಗಾರ್ಡಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ನ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. It came to more than 600 francs a year. Underline students, ಎಷ್ಟು ಬಂತಂತೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ? 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾನು. ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮಾಡಿದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ರಾಜ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನ ನೋಡಿ. ಅದು ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಏನಾಗತ್ತೆ. And the worst of it was that the fellow was still young and healthy. ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂತೆ ರಾಜ, ಅಲ್ಲ ಇವನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಈ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಯಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ದಿ, ತುಂಬಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮೈಟ್ ಲೀವ್ ಫಾರ್ 50 years. ಆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕ್ಬೋದು? 50 ವರ್ಷವನ್ನೂ ಬದುಕ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇವನು ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. when one came to reckon it up, reckon ಅಂತಂದ್ರೆ make it clear,
they brought it notice, one of the ministers brought it notice that this fellow may live for 50 years and now still is young and healthy. How much? Per year 600 francs into 50 years, just count yourself students, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. The matter was serious. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಬ್ರು ನೋಟಿಸ್ ತಂದ್ರು ರಾಜ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟ. It would never do. So ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ರಾಜ. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? So the prince summoned his ministers and said to them, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಕಮ್ಮಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಚೀಪರ್ ವೇ, ಇನ್ನೂ ಚೀಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 50 ವರ್ಷ ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಅದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ 600 ಫ್ರಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯ್ತಲ್ಲ, 50 × 6 30,000 ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ. ಯಾಕೆ 30,000? ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬದಲು ಒಂದು ಮಷೀನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ರಾಜ ಆ ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಸೊ this will take in the next class, students. Hope you understood the video. Read twice till here, that is page number 9. You have to read twice and again watch the video. Again you go and read the things and make it very clear. Tomorrow I continue with the class. If you have any doubt, you can go with the classroom app when I give assignment and you can clear over there. Thank you, students.